Illustration 15. X, Y, and Z are partners sharing profit and losses in the ratio proportion 3 is to 2 is to 2. So ratio வந்து 3 is to 2 is to 2. Balance sheet form of 1/1/2023 as follows. Okay. Requirement: profit and loss appropriation account, capital account of the new partner, X loans account. Okay. Actually இது மூணு மட்டும் தான் போட சொல்லியிருக்கான். Profit and loss appropriation, capital account, X loan account. Okay. So partners capital account. X retired on 1/1/2023, on which date R is admitted as a new partner. For the purpose of adjusting the write-offs between the partners' goodwill to be valued at 84,000. So goodwill increase ஆயிருக்கு. Sundry debtors and stock to be reduced by 16,000 and 1 lakh total 1 lakh respectively. X is to receive 44,000 in cash on the date of retirement. Balance due to him remaining loan at 8% per annum. So total due amount நமக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் தான் அதை calculate பண்ண முடியும். Repayment of loan to be made at the end of each year. Annual installment representing 25% of future profit before charging interest on loan. R is to be bring 1 lakh in cash as his capital on the date of admission. The new partner and share profit and losses equally after paying interest on X loan. Net profit for the year 64,000. So net profit P&L appropriation credit side 64,000. So capital opening balance credit side by balance brought down 1 lakh 80,000 70,000. Yeah, இது வரைக்கும் clear? பேசிக்கா ரெண்டு டீடைல்ஸ் நம்ம ஃபிட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் revaluation case, revaluation profit. So goodwill to be valued at 84,000. ஸோ அப்போ குட்வில் இல்லை உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ 84,000 வந்து ப்ராஃபிட். அண்ட் சன்ட்ரி டேட்டாஸ் 16,000 கம்மியாயிருக்கு. ஸோ அப்போ 16,000 வந்து உங்களுக்கு லாஸ். ஐ மீன் அசட்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் ஸ்டாக் வேல்யூ 1 lakh. ஸோ 1,12,000 ஓப்பனிங் வேல்யூ அண்ட் கரண்ட் க்ளோசிங் வேல்யூ 1 lakh. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? ஸ்டாக் வந்து புக் வேல்யூ 1,12,000, மார்க்கெட் வேல்யூ 1 lakh. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? ஸோ டிக்ரீஸ் ஆனால் மைனஸ். ஓகேங்களா? இன்க்ரீஸ்னா பிளஸ், டிக்ரீஸ்னா மைனஸ். ஸோ த நெட் அமௌண்ட் $56,000. இந்த 56,000 3:2:2 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். 56,000 into 3/7, 56,000 into 2/7, same. Okay, 56,000 into 2/7, இதுவும் அதே தான் வரும். ஸோ ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட் 24,000, 16,000, 16,000. Clear? Next one. For the purpose of adjusting the right goodwill to be valued at 84,000
X is to receive 44,000 on cash. ஓகே. ஸோ எக்ஸுக்கு வந்து 44,000 நீங்க கேஷ் பே பண்ணிடுறீங்க. பேலன்ஸ் வந்து லோனா ட்ரீட் பண்றீங்க. டு எக்ஸ் சாரி டு கேஷ் 44,000. எக்ஸோட டோட்டல் சமேஷன் 1,24,000. 1,24,000ல 44,000 கேஷா பே. பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் லோன் டு எக்ஸ் லோன். 1,24,000ல 44,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ் 80,000 வந்து லோன். ஓகே. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. ஸோ லோன் வந்து லயபிலிட்டி எக்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் அதை போஸ்ட் பண்ணும் பை எக்ஸ் கேபிட்டல் 80,000. பர்சன்டேஜ் இந்த 80,000ல repayment of loan was to be made at the end of each year by annual installment 25% of future profit before charging interest on loan. Okay. 80,000 25%. 25%. இதான் to loan redemption fund. 16 தான் வரும். 80,000. Wait a minute. Any other? Okay, okay, sorry. Repayment of a loan, future profit before charging interest on loan. Okay, okay. So profit la 25%. So profit case 64,000. 64,000 25%. So 64,000 25%. So profitல இருந்தா ரீபேமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. 16. Okay. Yeah. So loan amount repay பண்ணது 16,000 to bank. Next one. Okay. லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் 80,000ல 8%. வேல்யூ So the total 86,400. 86,400ல 16,000 லெஸ் பண்ணுங்க. Closing balance. $86,400ல 16,000 லெஸ் பண்ணுங்க.
ஓகே. ஸோ ஆர்ங்கிற நியூ பார்ட்னர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. on the date of admission. The new profit, okay. New partner order profit sharing ratio equal ratio before paying interest on loan. Oh, yeah. So R order capital contribution 1 lakh. Suppose a new column open பண்ணோம். R by bank 1 lakh. நீங்க முன்னாடி ஓபன் பண்ணிருங்க. 64,000ல 16,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 16,000. So profit Y R. Okay. So 48,000 equal ratio. 48,000 into 1 by 3. Into 1 by 3. ஸோ ப்ராஃபிட்டை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறீங்க. 16,000 16,000 16,000. ஸோ ஆரோடது 1,16,000. ஒய்யோடது 80,000 16,000 ப்ளஸ் 16,000 2 6 6 12 9 10 1,02,000. செட்டோடது 6 12 சாரி 8 தானே, சாரி இது 1,02,000 இது 1,12,000. Closing balance R case 1,16,000, Y case 1,12,000, and Z case 1,02,000. Clear? Please. Yeah. Requirement: show the memorandum of revaluation account, partners capital account, and balance sheet of the firm. P are where partner sharing profit and losses ratio 2 is to 3 is to 5. P retired on 31/3/2022 X joint. The new partners on the same date, new profit sharing ratio Q R and X 2 is to 3 is to 1. Old ratio 2 is to 3 is to 5, new ratio 2 is to 3 is to 1. Balance sheet of P and Q are as 31/3 as follows. Okay. So first one, memorandum of revaluation account. First one,
Machinery has to be depreciated by 3000. Assets value decrease ஆயிருக்கு debit side to machinery 3000. Buildings are revalued at 30,000. So book value 10,000, revaluation 30,000. Increase ஆயிருக்கா decrease ஆயிருக்கா? Hmm? Yes. Increase on a credit side. The difference amount 30,000 minus 10,000, 20,000. Clear? Stock has to be written off by 5,000. So stock write off பண்ணிருக்காங்க decrease 5,000. Two provision of 5% was made against doubtful debt. Okay. Two provision for doubtful debts. So 30,000 la 5%. 30,000 la 5%. Hmm. So 20,000 ல இது எல்லாத்தையும் லெஸ் பண்ணுங்க. 1000. இந்த 10,500 2:3:5 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். So 10,500 into 2 by 10. Okay. So 10,500 into 3 by 10. Okay. So 10,500 into 5 by 10. 5,250. Okay. So memorandum revaluation. So in this case, debitல உள்ளதை creditல reverse பண்ணணும். Creditல உள்ளதை debitல reverse பண்ணணும். Two buildings, 20,000. By machinery 3,000. ம். So அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு லாஸ் வருது. வேல்யூ அதே தான் வரும். 10,500 தான் வரும். பட் ரேஷியோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நியூ ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். 20,000. ஸோ இந்த 20,000ல இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 10,500 ரீவேல்யூவேஷன் லாஸ். இப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரேஷியோ 2:3:1. ஸோ அப்போ 10,500 இன்டூ 2/6. 2/6. ம். ஓகே. ஸோ இன்டூ 3/6. 5,000. ஓகே. 10,500 into 1/6. 1,750. ஓகே. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. General reserve would be apportioned among the partners. அப்போ ஓல்ட் ரேஷியோ நியூ ரேஷியோ ரெண்டுத்துலையும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன். The firm's goodwill was to be valued 2-year purchase of average profit of the last 3 years. ம்.
ஸோ அப்ப ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும். 20,000, 15,000 loss minus 40,000. 2-year purchase of average profits. Okay. So average profit equal to 20,000 minus 15,000 plus 40,000 divided 3. Calculate பண்ணுங்க. ஆமா. 20,000 minus 15,000 plus 40,000 divided 3. பாயிண்ட்ல தப்பா போட்டிருப்பீங்க. 20,000 minus 15,000 plus 40,000. 40,000 divided 3. 15,000. Clear? So number of year purchase 2. 2 into 15,000, 30,000. இது வரைக்கும் clear? Yeah. So capital account இந்த கேஸ்ல மட்டும் நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டா மென்ஷன் பண்றேன். Capital account டோட்டலா 4 பார்ட்னர்ஸ். P, Q, R, X. So the opening balance 10,000, 15,000, 20,000. ஸோ கிரெடிட்ல உள்ளதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்றேன், டெபிட்ல உள்ளது மட்டும் மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்றேன். ஸோ எக்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, பட் கேபிட்டல் பத்தி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. The amount due B was retained in the business as a loan. ஓகே, P வந்து ரிட்டையர் ஆகுறாங்க. Retained as the business loan. ஸோ செட்டில்மெண்ட் பண்ணாம லோனா ட்ரீட் பண்றாங்க. X capital contribution should be 1/5 of the combined capitals of Q and R. Q and R ஓட combined capitals. Okay. His capital would be transferred to loan account. Goodwill would be wiped off from the books of after X admission. Partner decided not to alter the book value of assets and liabilities after admission. Okay. Next one, general reserve. General reserve 40,000. Old ratio share பண்ணு, new ratio share பண்ணணும். So 40,000 into 2 by 10. Into 2 by 10. Okay. So 40,000 into 3 by 10. I think 12,000. 40,000 into 5 by 10, 20,000. Yeah. Again, general reserve, new ratio share பண்ணணும். 2:3:1. 40,000 into 2 by 6. Wait a minute. Goodwill would be apportioned among the partners. Okay. Sorry, அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் கொடுக்கல. Okay. Next one. Wait a minute. Actually, old ratio 2:3:5. New ratio
2 is to 3 is to 1. Revaluation profit in the value 2100, 3150, 5250. Revaluation loss in the value. So revaluation loss minus mention one 3500, 5250, 1750. Goodwill case. So goodwill value 30,000. Old ratio follow பண்ணி new ratio follow பண்ணு. Okay. So 30,000. 30,000 into 2 by 10. 6,000. Yes. 30,000 into 3 by 10. 3 into 3, 9. 9,000. 30,000 into 5 by 10. 550. Again goodwill new ratio 2 is to 3 is to 1. In the ratio share பண்ணணும். 15,000 sorry 30,000 into 2 by 6. Okay. 30,000 into 3 by 6. Yeah. Last one 1 by 6. Okay. இது வரைக்கும் clear? ஓகே. ஸோ மேஜரா எல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் முடிச்சிட்டோம். பி கேஸ் மட்டும் டோட்டல் போடுங்க. பி ரிட்டயர் ஆகுறாங்க. இவங்களுக்கே செட்டில்மெண்ட் பண்ணல. அப்ப டோட்டல் அமௌண்ட்ட லோனா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. $16,100 வெயிட் அ மினிட். சாரி குட்வில் தப்பா மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். குட்வில் வேல்யூ கரெக்ட். பட் கியூ ஆர் எக்ஸ்ன்னு வரும். மாத்தி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். 10,000, 15,000, 5,000. இப்ப டோட்டல் போடுங்க. ஸோ இது வந்து லோனா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. கியூ அண்ட் ஆருக்கு பேலன்ஸ் செக் பண்ணுங்க. So the closing balance carried on. So capital keys 1. Okay, 25,650. Okay, 25,650. Arc total போடுங்க. 40,000. Okay. So 25,650 plus 40,000 into 1 by 5. Okay. So இது வந்து X ஓட closing balance. Clear? So இது Q ஓட closing balance, இது R ஓட closing balance.
So the amount of due to B was retained by the business as a loan. X capital contribution should be one-fifth of Q and R. Okay, இது point two. His capital would be transferred from his loan account. Okay. So capital loan accountக்கு transfer பண்றாங்க. 13,030. ஆக்சுவலா பேலன்ஸ் brought down டெபிட்ல வரும். அதாவது மைனஸ் தான் பண்ணுவாங்க. எக்ஸோடது டோட்டலா ஆட் பண்ணுங்க. இது மூணையும் ஆட் பண்ணுங்க. 19,880. ஆ. இத வந்து லோனா ட்ரீட் பண்றாங்க. ஓகே. ஓகே. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. இதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ கேபிட்டல் கேஸ். ஸோ கேபிட்டல் இந்த 3 அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. 25,650 plus 40,000 plus 13,130. ம். 78,780. ஓகே. ஆக்சுவலி பீக் வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணல. அத லோனா தான் ட்ரீட் பண்றாங்க. 26,100. அதே மாரி எக்ஸோட லோன் பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பனிங்ல 50,000 இருந்திருக்கு. இந்த 50,000ல 19,880 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறீங்க. அப்ப பேலன்ஸ் 30,120. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஜெனரல் ரிசர்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். கிரெடிட்டார்ஸ். ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ்ல அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இல்ல. புக் வேல்யூவே நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ இப்ப அசெட்ஸ் பார்ட். கேஷ் வேல்யூ 2,000. பேங்க் வேல்யூ 93,000. இந்த கேஸ்ல அசெட்ஸ் வேல்யூ பெருசா உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாமே மெமரண்டம் ஆஃப் ரீவேல்யூவேஷன்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? சன்டே டேட்டாஸ் 30,000. ஸ்டாக் 20,000.
Missionary 30,000. Yes. Buildings 10,000. So the asset side total 1,85,000. Liabilities tally ஆகுதான்னு பாருங்க.